E aí, pessoas? Estamos de volta aqui com... Eu vou ter que sempre ler o nome desse jogo, porque, meu Deus, inglês não é meu forte. Vamos lá. What You Remembers of Edith Finch. O que você lembra de Edith Finch? Pronto, vamos aí facilitar a nossa vida. E aí, estamos no capítulo 2 dessa saga. Conhecemos no capítulo anterior a história da Molly. Então, simbora para mais um desse. E é isso. Vamos ver o que isso vai dar. Que a história é doida. Se você ainda não assistiu a história da Molly, corre lá no canal que tem. A historinha dela bem confusa, eu diria. Edie would have, but Mom didn't like bringing up the past. Though, when we adopted a stray kitten, she was the one who named it Molly. Entendi. Adotaram um gato e colocaram o nome de Molly. Entendo. I spent a lot of time in Great-Grandma Edie's room. Bisa Eddie. Ah, Eddie é a Bisa. Que é isso, gente? É uma iguana chamada Hobby. É um papagaio chamado Lurp. Lurp? Lurp? Um outro chamado Purple. Caraca, ela tem uma gaiola pra cada bichinho que ela teve e faleceu? Uma cobra chamada Bob. Era uma... Deixa pra lá. Um outro chamado Burp. Criativo, eu diria, em nomes. Esse aqui não teve nome. A Derp. Burp. Derp. Burp. Ok. Desculpa, não vamos julgar, né? Não vamos julgar. Zerp. Desculpa, agora eu vou parar de... Derp Jr. Tá bom, parei, tá bom, verdade. Parei, desculpa. Louis died a week before we left, but Edie had already started to memorialize him. Ok. Her room was like a museum. For 500 years, the Finches have been famous throughout Norway for their fortune and misfortune. Fortuna e infortúnios. Achei, né? Enfim. Ok. Ah, é pra cima? Odin Finch buries the latest victims of the family curse, his wife Ingeborg and their newborn son, Johan. On January 7th, 1937, he set sail with his family and his house, hoping to leave the curse behind. Oi? O cara colocou a casa no navio? É literal... Ok. Não vou julgar. Eu acho. Ai, filhote. But 40-foot waves off the coast of Washington send the house and Odin to the bottom of the sea. Gente... Eu imaginei que não seria uma boa ideia colocar uma casa num barco, sendo que o barco parece menor que a casa, né? Odin's daughter Edie, with husband Sven and baby Molly, step ashore on their new home, Orcas Island. Odin Finch is the first to be buried in the new family cemetery. Ah, é a história da avó His daughter dela. Edie is already dreaming of a new Finch house. Sua filha, Ed. Pera, tô confusa. Tô confusa nessa ordem dessa família. Que isso? Whatever's wrong with this family, it goes back a long ways. Odin. Vamos ver essa árvore genealógica aí, muito louca. Começou com Odin. Ah, Ed e Edith. Ok. Odin de 1880 até 1937. Ed
aparentemente é a filha dele. Que é essa outra aí, que apareceu lá, que tava, sei lá, esperando já, né? Vamos lá, né, então, né? Mas cadê? Por que ela não desenhou a Ed? Opa! Por que ela não desenhou a Ed? Ok. É uns comandos diferenciados que tem isso. Esse jogo aqui tem uns comandos diferenciados. Ok. Não tem luz, né? Então não adianta nem tentar. As pílulas, provavelmente os remédios dela. Ela provavelmente ficava no oxigênio. Já era uma senhora, né? When Edie told people Sven was killed by a dragon, she could also have said he was building a dragon-shaped slide that collapsed. She could have, but she didn't. Ok. Era o Dragon. Eu não sei porque eu ri, desculpa, mas é Dragon Kills Finch. Dragão matou o Finch. E era tipo um dragão de brinquedo. Eu não sei, de madeira. One summer, they evacuated the island, but Edie refused to go. For a few weeks, she was a celebrity. I hadn't thought of myself as Edith Jr. for a long, long time. Edie gave a big interview about a mole man living under the Finch house. My mom was furious. Imagina. A gente consegue sair por aqui? Even in her Consegue. 90s. Sometimes Edie seemed a lot younger than my mother. Oxe. É o banheiro. The only trace Grandpa Sam's first wife, Kay, left on the house was the pink bathroom. It was a pretty big trace. Imagina, eu achei sutil. Nem parece quase, achei bem sutil, viu? Esse pink assim, todo assim. Achei tão delicado que nem dá pra ver. Tá trancada essa porta. Aqui temos outro segredo. Bedroom. It's a secret. There's a secret in this bedroom. Aqui está um segredo desse banheiro. By Stephen. There's a secret in this bathroom. It's in the last place you would look. It isn't in the cupboard. It's hidden in this book. Achei bonitinho, vai. Tem um segredo nesse quarto. Não está debaixo do armário. Está aqui, nesse Sven gave livro. Sam an old camera he'd refurbished. He never put it down. Vamos ver. Não tem nada pra gente analisar? Só algumas fotos que ele tirou. Ok. Milton. Milton era bem travesso, né? Tava em todos os lugares. Que isso? Salvando. Carai, tinha um lugar que ligava em tudo, né? Fort Calvin. Fort Sam. Caralho, quartos temáticos, mano. Que lindo. Família estranha, mas que lindo. Opa, dá pra subir. E fazer vários nadas aqui em cima. Entendi. Ok, desculpa então. I knew Grandpa Sam had a twin.
and that he never talked about him. To Command Center. O que é esse cabo que tá passando por aqui? I guess my grandpa didn't like history any more than my mom did. How I Want to Remember My Brother by Sam Finch. The thing O I que eu me remember lembro is é that when que- he made up his mind, that was it. My brother said he'd die before he ate another mushroom. And he did. At Barbara's funeral, we swore we'd never be afraid again. And he wasn't. I think Calvin always wanted to fly. Não tá muito bom isso. But that day, Eu tô com agonia por ele, tô com medo dessa altura por ele. I told him going around was impossible. Vamos ter Maybe que if dar I a hadn't volta. said that. Maybe if the wind Eu tô hadn't ficando picked up, tonta, socorro, cara. then maybe he'd still be here. But I doubt it. Socorro, I gente. think he'd already made up his mind. Não é brincadeira, eu tô realmente agoniada. That's what I want to remember about Quando my eu era brother. criança, eu adorava balançar alto, mas depois que eu cresci, eu fiquei cagona. Ai, que agonia! Para! Se eu tivesse num VR, eu tava louca já, velho. Deus. The day he made up his mind to fly. And he did. Calma, deixa eu respirar. Gente, que Story felt agonia. strangely familiar. Aff. When I was younger, I remember trying to do the exact same thing. Nossa, ai, que agonia. Edith, é ela? No caso? Ok, enfim. O Calvin de 1950 a 1961. Ok. Opa, não, desculpa. Menino do céu, gente. Nossa, tava me dando frio da Edie barriga. roped off Calvin's Que half isso? of the room. Entendemos por quê, né? Mom said Grandpa Sam enlisted at 18 and never set foot in the room again. Oxe, cadê? Cadê os... Eu não vi os inscritos. Sorry. Ok. Pra baixo? Pra cima? Pra cima. Meus amigos. The passages casa were é a essa? pretty tight fit. They'd obviously been built for smaller hands and bellies. Tá, vai ter alguma coisa aqui, mas eu quero ver aquilo ali também. Difícil, né? Tá vendo esses cabos? Ah, oh. É um cabo aqui que ele vai pra cá. Ah, ele vai pra aquela porta ali. Edie's father Odin built the original house. Whenever people ask me about my family, the first thing they always want to know about is Barbara.
Uai. Tá, não, eu saí. Eu quero voltar. Porque eu quero continuar lá. Ok. Milton. Pra variar, Milton esteve aqui, né? Oh, Growing up, achamos o quarto da I Bárbara. always thought of Barbara as a child star. Gente, passou muita gente aqui nessa casa, viu? Cada um teve seu quarto, a casa não é pequena. Olha, ela era uma estrela mesmo, mirim. I never thought about how hard it must have been for her afterwards. Happy birthday, Bárbara. Nossa, gente. Vocês, do jeito que a pessoa deixou o quarto, vocês nunca mais arrumam mesmo, né? Na moral. Meu Deus, gente, olha. Vamos ver a história da Bárbara. Of all the stories people wrote about Barbara's death, I'm surprised Edie saved this one. Old Jack here with another ghastly tale inspired by família mais America's most desaventurosa. unfortunate family. Eu fiz surpresa da Calling it Bárbara Finch. The surprise ending of Barbara Finch. Profundo. As a child star, Barbara was famous for her scream. Now at 16, she was all washed up. A has-been. But in a lucky break, she'd been asked to perform her signature scream at a local convention for monster movie fans. It was just the boost her career needed. Unfortunately, her scream hadn't aged well. Getting better. I think you just need the right motivation. Her biggest fan and current boyfriend, Rick, was about to demonstrate when... Now that was a great scream. It was Barbara's father, Sven. He'd slipped into a table saw and had to be rushed to the emergency room. So Barbara got stuck babysitting her youngest brother, Walter. Her convention comeback was cancelled. Okay, I'm hearing frustration, but I'm not hearing terror. What if I tried... A gang of hoodlums in Halloween masks have been terrorizing Orcas Island tonight. Police are urging residents to... Oxi. That came from the basement. You're right! Also, I loved your delivery on that. Why is your basement door locked? Because my dad likes making puzzles and secret passages. There's a key hidden in the music box. The secret is to keep winding and winding until finally the key pops out. Thanks, babe. Oh, I'll be olha. back in a sec. 20 minutes later, Rick hadn't returned. So Barbara went to look for him, right on cue. She reached for the music box. And as she wound the key, she listened for Rick, but the house was silent. Ah, eu vou descer. Ah, mas uma luz balançando nunca é bom. She found Rick's crutch and imagined the worst. The gang's leader is the infamous Hookman killer, Dr. Carl Hamill, who impaled and then ate his family 10 years ago tonight. Tá, aqui eu acho que tecnicamente era que o pai dela, né, coisou. The old
It rattled and grew still. Oh dear! Oh. Rick? Barb, relax. I was just trying to scare you to help you find your scream. Well, I'm not scared, Rick. I'm furious. Then act furious. All I'm getting from you now is that you're hurt and confused and you're... She threw him out, but she kept a little something to remember him by. Barb, have you seen my other crutch? And she was still holding it when she fell asleep watching the late picture show. Ai, ai. Later, Barbara! Walter, what's going on up there? Ah! Okay, I'm coming up, but if this is a trick, you're dead, Walter. Ai, meu Deus. Ai, um esqueleto ali, socorro. Tá, cadê a escada daqui pra subir? É aqui mesmo? Não é aqui não, tá doido? Ah, tá, a escada lá, meu Deus. Walter, are you there? Eu não consigo olhar. Eu só consigo fazer isso. Walter vanished, but his bedside radio was still on. Orcas Island police describe the man as 6 feet tall, with a steel hook for a hand. Residents are urged to lock all doors and windows and notify the police of any suspicious activity. Tá vendo? Barbara turned, saw the hookman, and was speechless. He was quite smashing. And to know he was, he couldn't get enough of Barbara. Okay, Barbara, there's gotta be another way out of here. Tem? Que porra é essa que bugou ali? Ali, ó. Meu Deus, que, que agonia. Played her part beautifully. Quarto da Molly. She thought about abandoning Walter, but just couldn't do it. Ah, ok. Não consegui, tá bom então. Ai, que ódio. Pra onde eu tenho que ir, véi? Molly's door hadn't been opened in years. The hinges grow. He wasn't moving, but she sensed the story might not be over yet. Gente, ai, que agonia. Ela não corre, ela não faz nada. Socorro, cara. Óbvio que ele não tá mais ali. The hookman had vanished. She listened for his breathing, but all she heard was... Campainha, Senhor. At the door, she heard whispering. It was coming from inside the house. Oh dear. The monsters had come to surprise her. For Barbara, it was a dream come true.
when she saw what kind of monsters they were, and she realized what was about to happen. She was going to be famous. And with her final breath, Barbara Finch gave the performance of her life. I wasn't there myself, but I hear Barbara was magnificent. Poor girl. She had a taste for stardom. But unfortunately, so did her fans. Of course, the police blamed it all on poor Rick, who disappeared the same night. And little Walter? Hiding under his bed the whole time. He took it all pretty hard, but that's another story. As for Barbara, tucked inside the music box is all they ever found of her. Her ear. Now that's what I call a real eerie tale. Edie told me all Barbara wanted was to be remembered, as absurd as that comic was. Maybe what Edie saw was a happy ending. Oh my God. Oh my God. Gente. Ai, meu Deus, cara. Ai, papai do céu. Ai, papai do céu. Mas é isso. Hoje conhecemos várias histórias. Várias histórias, confesso. Temos aí a história da Bárbara, que, meu amigo. Uma história tá melhor, assim, que não dá pra comparar se tá melhor, pior, como é que tá. Mas tá uma história mais assim que a outra. Estou perplexa. Essa é a palavra. A história da Bárbara. A história do Calvin. Ou Kelvin. É Calvin, né? Eu acho que é Calvin. E a história do Odin. Temos ainda muitas histórias aqui, que vai ficar para o próximo episódio. Muito obrigada por quem acompanhou. Não esquece de deixar aquele like, de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar nos comentários o que você está achando do jogo. Então, muito obrigada para quem assistiu até aqui. Um beijão e até a próxima. Falou!